प्रार्थनया वयं वर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। अस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषाम् आगतानां स्वागतं करोमि। धन्यवादः महोदय। मासत्रये पूर्वम् अस्माकं व्याकरणवर्गस्य किञ्चित् अवकाशः जातः, यतोहि कोविड वर्गः मया स्वीकर्तव्यः भवति। अनेन मुख्याः संज्ञाः समाप्य वयं पुनः एकवारं पाणिनि प्रक्रियायाम् आरम्भं कुर्मः। मन्ये सर्वे स्मरन्ति यत् अस्माभिः पूर्वम् अधीतं। मनसि अस्ति वा न वा? किञ्चित् किञ्चित् अवगतम्, परन्तु अस्ति महोदय। अस्ति। अस्तु, तर्हि आदौ महेश्वरसूत्राणाम् अभ्यासं कुर्मः। कः वदति माहेश्वरसूत्राणि? अहं वदामि। अहं वदामि। अस्तु, आरम्भं करोतु। महोदय, दृष्ट्वा न वक्तव्यं, दृष्ट्वा न वक्तव्यम्। I remember it, but still this thing. So it's better somebody says it. अहं वदामि वा आचार्य? वीडियो उद्घाटयतु भगिनी, अनन्तरं वदतु। अहं वदामि। वदतु नन्दिता महोदय, वदतु। अच्छा, वीडियो उद्घाटयति अस्य आचार्य? वदतु भगिनी, वदतु। अ इ उण् रु लु ए ऐ ओ ए ऐं ओ औच् हयवरट् लण् पुनः एकवारं। अच्छा, अ इ उण् रु लु ए ओङ् ऐ औच् हयवरट् लण् यमगणनं छबै घड़दश जब घड़दश खफ छटत चटतौ कपै शशसर फल। आम केवल एवं जानामि आचार्य। उत्तमं, चिन्ता मास्तु, बहु सम्यक् उक्तवती भगिनी। भारती महोदय, भगिनी जानाति वा? मनसि अस्ति? भारती पटेल महोदय। महोदय, अहं वदामि। वदतु। रु रुक् ए अम् ऐ औच् हयवरट् लम् यमङ्गणनं झबै घड़दश जब घड़दश खफ छठत चटतौ कपै शशसर हल्। उत्तमम्। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? उषा भगिनी। जी, नमो नमः आचार्य। नमो नमः। नमो नमः भ्राता। अ इ ऊन रीड रिक ऐ ओंग ऐ औच है वरठ लन य मंगननम झबई घड़ दश जब गड़ दश खफ छठ थ चटतव कपय शशसर हल। उत्तमम्।
जी धन्यवाद। उत्तमम्। महेश्वरात् आगतानि इमानि सूत्राणि महेश्वर सूत्राणि इति नाम्ना ज्ञायन्ते। एतेभ्यः वयं सूत्रः अथवा किं वदामि, एकनिमिषं अहमपि विस्मरामि। प्रत्याहारः वयं प्राप्नुमः, क्षम्यताम्। तर्हि प्रत्याहाराणां विषये अपि किञ्चित् चर्चा भवेत्। किं नाम प्रत्याहारं? प्रत्याहार इत्युक्ते कः वदति? प्रत्याहारम् इत्युक्ते किम्? आदिरन्त्येन भवानी सहिता। हाँ वदतु राजेश महोदय। आदिरन्त्येन सहिता। नहीं, प्रत्याहार किसको बोलते हैं? प्रत्याहार महोदय इसके लिए प्रारंभिक शब्द से वर्ण से अंतिम वर्ण के को मिलाकर बोला जाता है। उसमें उनके बीच में जितने भी वर्ण हैं वो सब आ जाते हैं माहेश्वर सूत्र के। In short, we can say संक्षिप्तीकरणम. संक्षिप्तीकरणम. In short, and we say in English A to Z, A to Z, A to K, A to F. It's like that. These varnas have been given or have been by way of tapa of Panini. He got from the Shiva. It doesn't mean that it were not existent in the past, but again in Panini by his tapobala पुनः सः प्राप्तवान्. तर्हि अयुण ऋऋक् एओं ऐ औच् हयवरट् लण् न्यमङ्गणनम्. Here we are making a mistake of yamangananam. It's not ya, nya, cha cha ja ja, nya. न्यमंगणनम झभाई घढ़ धश जब गढ़ दश ख फ छ ठ थ चट तब क प य श श सर हल. चतुर्दश महेश्वर सूत्राणि सन्ति. अस्तु, तर्हि अच् इत्युक्ते किम्? अच् इति यदा अहं वदामि इत्युक्ते किम् मनसि आयाति? सर्वे स्वराः स्वरः सर्वे हल् स्वराः इत्युक्ते किम्? व्यञ्जनाः. अच्छा, सर्वे व्यञ्जन. from A to Ch, all the किमस्ति पुनः एकवारं वीडियो उद्घाटयतु. वीडियो उद्घाटयतु. हच् मीन्स् A ये मया to सह Ch. चर्चां कर्तुम् इच्छति, कृपया वीडियो उद्घाटयतु. आमाम्. अ इ उण् ऋ लुक् ए औ ऐ औच् अतः सर्वे स्वराः. सर्वे स्वराः to Ch. अच् इति प्रत्याहारे आगच्छन्ति, आम्. अंतर्भवति. तो जब मैं अच बोलूंगा तो आपके मन में फ्लैश होना चाहिए कि मैं सर्व स्वर की बात कर रहा हूं, और हल बोलता हूं तो सब व्यंजन आ जाते हैं. तरी हयवरट लण न्यमंगणनम. हयवरट और लण, इसमें कौन से व्यंजन आते हैं? किस तरह से वाक्य व्यंजन आते हैं? कीदृशानि व्यंजनानि एतानि? उष्माः अंतस्थाः. हयवर ल अंतस्थाः. पुनः वर्ग पंचमा, वर्ग चतुर्थः, वर्ग तृतीया, वर्ग द्वितीया, वर्ग प्रथमा इति कीदृशाः वर्णाः? अनुनासिक. स्पर्शव्यञ्जनाः. कादयो मावसानाः वर्णाः. कादयोः मावसाना. क से आरंभ और म में अंत हुए वर्ण है, उसको क्या बोलते हैं? वर्गीय वर्णः. वर्गीय व्यंजन और स्पर्श व्यंजन. स्पर्शाः. स्पर्श वर्णाः. कहीं न कहीं जीवा मुख में कहीं न कहीं टच करती है, इसी को हम लोग स्पर्श वर्णा बोलते हैं. हयवरट में हल्के से टच करती है, स्वर में टच नहीं करती. और ये जो पंच और पांच जो 25 वर्ण जो हम लोग ने कहे, 5 वर्ण में जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग में है, वो स्पर्श वर्ण बोले जाते हैं. और उष्माणः. उष्माणः
उष्माण में कौन कौन से आते हैं? शशशः सः हाँ, शशशः सः श और ह, शल उष्माण। शल प्रत्याहार में उष्माण वर्ण होते हैं। तो मैं यदि चर कहता हूं तो आपको मन में क्या आता है? चर। अभी वर्ण नहीं, आप उसकी कॉम्बिनेशन बताइए मुझे। वर्ण समुदाय है, वर्ण मातृका है, उसमें चर का मतलब क्या? मृदु चटतव व्यंजन है या फिर कर्कश व्यंजन है? कर्कश व्यंजन। कर्कश व्यंजन है। चटतव कपय शशस हर। तो फिर मृदु व्यंजन कौन से हुए? वर्ग त्रयम चतुर्थ चतुर्थ पंच। पंचम। अब अल्प प्राण और महाप्राण, कौन कौन से व्यंजन अल्प प्राण है, कौन कौन से व्यंजन महाप्राण? क वर्गीय ग प्राण, वर्गीय हाँ, महाप्राण। नहीं, अब ना वर्ण का नाम लेने का जरूरत नहीं। जब मैंने बोला कि 5 लाइन है, 5 वर्ग मैंने बोल दिए, कवर चवर टवर अच्छा, तवर पवर। प्रथमा प्रथमा तृतीया प्रथमा प्रथमा तृतीया तृतीया प्रथमा कर्कश तृतीया प्रथमा अल्प प्राण तृतीया पंचम इज अल्पप्राणः अल्प प्राण। द्वितीया चतुर्थ महाप्राणः। द्वितीय चतुर्थः महाप्राण, प्रथम तृतीय पंचमः अल्प प्राण। ठीक है, समझ में आ गया एतावत् पर्यन्तम? शंका नास्ति इदानीं? Sir, even Anunasika is even अल्पप्राणः one doubt, भवन्ति sir. Even Anunasika is Alpaprana. Yes. Okay. इदानीं वाक्ये पदानां प्रयोगः भवति, न तु शब्दानां। महोदय, सुप्तिगन्तं, महोदय प्रश्न अस्ति? चर you told, no? So those are the alpa pranas are all कर्कश व्यञ्जनानि। कर्कश। धन्यवादः। When we will do the chartva, jashtva, so we will need to know what this chartva means. If I say we have to do chartva, so you should know this word. What do it mean? The jashtva, you should know this word. Jashtva is what? Can anyone tell me what is jashtva? तृतीय वर्ण। वर्गीय तृतीय वर्णे आदेश न आगच्छति। तृतीय वर्ण, वर्ग तृतीयाः, वर्ग तृतीयाः वर्णः। तर्हि झल् इति प्रत्याहारे के वर्णाः भवन्ति? झल् प्रत्याहारे अब मैं जब बोलता हूं झल, तो आपको झभाई से शुरू करना है तुरंत। झभाई में कौन कौन सा आता है? जब गड़दश खप छठ तव शश सर कपई हल। कपई तो आगे चलेगा। हाँ, हल। तो कौन कौन से वर्ण वर्ग क्या कौन से हुए? चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और तीनों शकार। और लास्ट में जो उष्माण है वो ऊष्माण। तो जब हम व्यंजन संधि करेंगे, झलाम झशो अंते, झलाम झस झशी, ये सब प्रत्याहार आपके मन में होने चाहिए। ठीक है? किम नाम पदम यथा उक्तम पदानां समूहः इति वाक्यम अपदम न प्रयुञ्जित। तर्हि किम नाम पदम? सुप्तिंगम पदम। सुप्तिङन्तं पदम इत्यनेन किं वक्तव्यं, किम अवगम्यते महोदय? ये पदान्ते सुबन्त प्रत्यया वा तिङन्त प्रत्यया प्रयुज्यते। ते पदानां सुप्तिङ् पदम इति कथ्यते। सुबन्त प्रत्यय नास्ति, सुप् प्रत्ययः। सुप् येषां शब्दानाम् अन्ते सुप् प्रत्ययाः भवन्ति ते सुबन्ताः। येषां
शब्दानाम् अन्ते तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति ते तिङन्ताः। संस्कृत व्याकरणे अथवा केवलं पदानाम् एव उपयोगः भवति, न तु शब्दानां। राम इति कश्चित् शब्दः, तेन सह यदा वयं सुप्रत्ययानां योजनं कुर्मः, रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, एतादृशानि 21 रूपाणि भवन्ति। वयं तानि रूपाणि एव वाक्ये प्रयोक्तुं शक्नुमः। अन्यन राम इति न भवति, राम पश्यति इति न भवति, रामः पश्यति। माता रामम् आह्वयति, रामेण सह अहं गच्छामि, रामाय फलं देहि। एतादृशानि उपयोगाः भवन्ति। महोदय एकवार पुनः वदतु। राम इति शब्दः अस्ति, रामः इति शब्दपदमस्ति। So what I wanted to clarify in this, because there are two types of padam and accordingly there are two types of prakriti. Prakriti plus pratyayah equal to padam. प्रकृति प्रत्ययोः मेलनेन पदस्य निर्माणं भवति। यदा सुबन्तानां कृते प्रातिपदिकम् इति प्रकृतिः भवति। प्रातिपदिकं, the root of the नामपदम्, and तिङन्तानां कृते धातुः इति प्रकृतिः भवति। So there are two types of padam and correspondingly two types of prakriti. For the subanta, there will be a prakriti called pratipadikam, and for the tinganta, there will be a prakriti called dhatuhu. So what is a pratipadikam? Can anyone tell me what is a pratipadikam? We have learned all this in the मूल धातु, मूल शब्दः। अर्थवत्। When I ask what is a pratipadikam, this means I am expecting a sort of a vyakhya. अर्थवत् अधातु अप्रत्यय। अर्थवत् अधातु अप्रत्ययः प्रातिपदिकम्। उत्तमम्। इतोपि अधिकम् एकं सूत्रम् अस्ति। कृत् तद्धित समासश्च। कृत् तद्धित समासाश्च। उत्तमम्। ये शब्दः धातुः नास्ति, धातुः नास्ति, अर्थवत् अस्ति, अर्थः अस्ति, तस्य धातुः नास्ति, प्रत्ययो नास्ति, प्रत्ययान्त शब्दः नास्ति, सः शब्दः प्रातिपदिकम् इति नाम्ना ज्ञायते। So a word which is not a dhatu but which conveys a meaning, it is not a pratyaya itself and not a pratyayanta also. So this is the first category. So only 3 to 4% or maximum 5% of the entire gamut of the Sanskrit words are covered in the first Vyakya. Because majority of the Shabdas are Dhatu Jahaha. So which has been created by using a Dhatu. So Krut Tadhita Samasascha Krudantaha Tadhitaha Tata Samasta Padani Etani Abhi Pratipadikani Santi. So when I say Krut Pratyayaha, and Krut Tadhita Shabdaha Tata Samasaha Cha Pratipadikani Katyante. So what is a Krudant Shabda? Ati Krut Atinga, which is not a Ting Pratyaya, which is called Dhatubhyaha Yeya Pratyayaha Vakshante Teshu Krut Atinga iti namna jayante. So what is a Krut Pratyaya which is not a Ting Pratyaya? It's called a Krut Pratyaya. Simple. The Panini
defines the dhatu or whatever which is not this is this. Which is not Atmanepadi is a Parasmaipadi. Simple. He doesn't go on defining each and everything. He defines one and gives the rest. So similarly, here also we are finding that Parasmaipadi, what I was thinking about, was what we are discussing. I suddenly, can anyone help me? Pratipadikam. Hridayam. Okay, thank you. No, which So- is not thing, it is Krudanta. Yes, so this is a Krutatinga iti sutramasti. Krut atinga, which is not a tinga pratyaya, called Krut pratyaya. And Krut pratyayaha pratipadikam janayati. So by using a Krut pratyaya to a dhatu, we get a pratipadikam. Yatha ramu क्रीडायाम इति धातुः अस्ति. तेन सह घञ् इति प्रत्ययस्य योजनेन राम इति प्रातिपदिकस्य निर्माणं भवति. महोदय घञ् इति किम् अस्ति? कृत् प्रत्यय. कृत् प्रत्यय. कृत इत्युक्ते कृत् प्रत्यय. तस्य अर्थः न अवगम्यते. किं न अवगम्यते भगिनी? कृत इत्युक्ते कृत्, it's just a name. Krit is a name given by a Panini to a set of pratyayas which are attached to a dhatu, something called dhatu. अस्तु. ते तिङ् सहेन गच्छति वा? क्रिया सहेन गच्छति. No. Let me complete this. Then if you have doubt, please do ask. Because if you ask me suddenly in the middle of nowhere, I forget the flow. So it's okay. So what I was talking about is the krut and ting. So ramu ramate athva ramu kridayam tena saha ghai iti prichita krut pratyayasya yojanena rama iti shabdasya nirmanam bhavati. Ayam shabdah pratipadikam asti. तेन सह सुप्रत्ययानां योजनेन एकविंशति रूपाणि भवन्ति. रामः रामौ रामाः इत्यादि. यथा पुनः यदा वयं ततः प्रत्यय स्वीकुर्मः अथवा तवतु प्रत्यय स्वीकुर्मः, गम प्लस तवतु गतवान् गतवत् इति प्रातिपदिकं सिद्ध्यति. तेषु पुल्लिङ्गे गतवान्, स्त्रीलिङ्गे गतवती, नपुंसकलिंगे गतवत् इति वयं प्रातिपदिकानि प्राप्नुमः. So all this gatavan, gatavat is a pratipadikam. Pullinge gatavan, gatavantau, gatavantaha, gatavantam. So we will get all 7 into 3 rupan. So this is a pratipadikam by adding a supratyaya and dhatu. So अर्थवत् अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम् कृत् तद्धित समासाश्च. लाइक राजपुत्रः, राजा राज्ञः पुत्रः, राजपुत्रः. राजपुत्र itself is a pratipadikam, although it is a samasa, but Rajaputra itself is a pratipadikam, and by adding supratyayas we can again convert into 7 into 3 rupani. Okay, I am just doing what we have already learned in the past 15 classes. Okay, so I am going little bit faster. So Vakyanam Samuha Padam Suptingantam Padam. Are you able to see my screen? Okay. Subantam Tigantam. Padam Vividham Bhavati. Subantam Tigantam. Prakriti api Vividha Bhavati. Pratipadikam tatha dhatuhu. Pratyayaha saptadha bhavanti. Sanadi pratyayaha. Vikarna pratyayaha. Ting pratyayaha. Prat pratyayaha. सुप प्रत्ययः, स्त्री प्रत्ययः तथा तद्धित प्रत्ययः. प्रत्ययः सप्तधा भवन्ति.
एतेषु अन्ते विद्यमानाः त्रयः प्रत्ययाः सुप् स्त्री तथा तद्धित प्रत्ययाः प्रातिपदिकेभ्यः विधीयन्ते। राजेश महोदय इदानीं लेखनं मास्तु, अहं प्रेषयिष्यामि, चिन्ता मास्तु, जस्ट लिसन्। तस्मात् पूर्वं ये त्रयः प्रत्ययाः विद्यमानाः सन्ति, विकर्ण तिङ् तथा कृत् प्रत्ययाः एते धातुभ्यः विधीयन्ते। सनादि प्रत्ययः प्रातिपदिकेभ्यः अपि विधीयन्ते, धातुभ्यः अपि विधीयन्ते, परन्तु ते सर्वदा नूतनानां धातूनाम् एव निर्माणं करोति। If you add sanadi pratyaya to a namapadam or a dhatu, the result will always be a new dhatu. We have already learned the nijanta and sannanta by using sanadi pratyaya. Similarly, if we use, these are used to a dhatu, attached to a dhatu. But if I use, say, kyach pratyaya, putram atmanam ichchati, if one desires son for himself, sah putriyati, putriya will be new dhatu. Shena iva acharati, shenayate, kyang pratyayasi yojanena bhavati. So these two have been attached to a namapadam, putra, and kyach is called putriya. Shena plus kyang, shenaya, will be new dhatu. So, but we are focusing at this moment our learning to only the dhatu and the pratyayas, the attached pratyayas. So we will focus only at the moment vikrana pratyaya and ting pratyaya and dhatu. Dhatuna saha vikrana pratyaya तथा ting pratyaya से योजनेन tingantanam nirmanam bhavati. This is our journey to start. Let us first focus on this. After that, krut pratyayas will come later on. Sanadi, we have already covered 2 sanadi pratyayas in the Kovid Varga. Okay. So Panini has written 5 types of 5 granthas. These are all interrelated. This is called Paniniya Panchakam. Ashtadhyayi Sutra Patha, Ashtanam Adhyayanam Samahara, Samahara Dviguhu. Chatusahasrani Sutrani Santi. Ashta Adhyayaha Santi. Teshu Chatusahasraha Sutrani Santi. Punascha Dhatu Patha. Ahatya Visahasra Dhatavah Katyante. Bhusattayam iti prathama dhatu. So we cannot study all this because all these are interrelated. So we cannot just study Sutra Patha and know that I am a Vyakarana. We cannot say that. We have to have the knowledge of all 5. Right? So Ganapatha. Ganapatha Shabdanam Ganaha. Now these have all been referred in the Sutra Patha. Yatha Sarvadi Sarvanamani. Sarvadi Gani Pathitaha Shabdaha Sarvanama iti Sanyaha Prapnuvanti. So in this Ganapatha, these are all Ganas, the groups of the words mentioned there. So Sarvadi is called a group starting with the Sarva Shabda. All these approximately 35 words are called Sarvadi Shabda, Shabda Gana, Sarvadi Gana. And all these words are called Sarvanama Shabda, which is mentioned in the Sutra Patha. So unless and until we know the Ganapatha, we cannot have complete knowledge of the Sutra Patha also. Now Dhatu Patha is always definitely we need because we will be using a prakriya based on dhatu itself. Linganushasanam. So
the Shabda what we will generating will they will be female or Pullinga, Strilinga तथा नपुंसकलिंग शब्दाः. It is already mentioned there. ऋकारांतरा शब्दाः मातृ, दुहितृ, स्वसृ, यातृ, ननांतरः एते शब्दाः स्त्रीलिंग शब्दाः भवन्ति. So these 5 shabdas, Rikaranta Shabda, are Striling Shabdas. Apart from other Shabdas like Pitru, Duhitru, and other Shabdas, will be Pullinga Shabda. So Linganushasana and Paniniya Shiksha, which tells us about the Uchcharana Sthanam. Right? Ashtau Sthanani Varananam. वर्णानाम उच्चारण स्थान अष्टः सन्ति. तेषां पुरः, कण्ठः, शिरः, जिह्वा मूलं, दन्तः, नासिका, ओष्ठौ, तालुः इत्यादि. So it's specified where are we supposed to each and every the swaras and vyanjanas what we have studied till now all comes in a Paniniya Shiksha. Okay, so this is basically the combination of all we are trying to study together. We are not just studying the Sutra Patha for the sake of sutras. Okay, we'll be studying the complete interaction between all these. एतावत् पर्यन्तं कापि शङ्का अस्ति वा? अवगतं किल? This Ganapatha is again, so Ganapatha means that all the 10 ganas, all this, is that? Yes. Ganapatha is a group of the words. As I have given an example, Sarvadi Gane, Panchatrinshat Shabdaha Patitaha. Amorya. So that is referred in the Sutra Patha as Sarvadini Sarvanamani. सर्वादि गणे पठिताः ये शब्दाः सन्ति तेषां सर्वनाम इति संज्ञा भवति. So if we don't know what are the sarvadi shabdas, we don't know what is to be called sarvanama. So we have जो धातु के 10 गण उनमें नहीं आता ना, it doesn't come under. वो धातु पाठ में है, वो धातु पाठ में, वो प्रक्रिया के लिए कहे गए हैं, वो उसको डिवाइड किया है प्रक्रिया के लिए, इसके साथ में कोई रिलेशन इसका नहीं है. अब धातु जो आप बोल रहे हैं, धातु के जो 10 गण कहेंगे वो प्रक्रिया के लिए गए हैं. भवन्तु कृपया. महोदय सर्वनामानि इत्युक्ते अहं भवान् इति वा? हाँ, सर्वनामानि शब्दानि यदा भवन्तः ज्ञातुम् इच्छन्ति, मया पूर्वं दर्शितमासीत्. तदेव न, अहं त्वं भवान् सर्वे. These already we have learned, so I am not मास्तु, मया अवगतम्. सर्वादीनां सर्वादीनि सर्वनामानि. तो सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, दतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत्, त्व, नेम, सम, सिम, पूर्व, परा, दक्षिण एते दशाः शब्दाः सन्ति तत्र. All these 35 shabdas together have the sarvanama संज्ञा. धन्यवादः. अत्र युष्मदपि अस्ति, अस्मदपि अस्ति, भवत् अपि अस्ति, किम् अस्ति, तद् अस्ति, यद् अस्ति, एतद् एतद् सर्वे अस्ति, सर्वे सन्ति. आम्. महोदय सर्वनामस्य नाम सर्वनाम इति किमर्थम् उच्यते? किमर्थम् इति न इति नामधेयमेव अस्ति. नामधेयम्. Which can be used in the place of a proper noun. So Ramah gacchati, Ramah agacchati, Ramah khadati. Instead of just like Ramah gacchati, Saha khadati, Saha agacchati, we can use Saha in place of that. So it replaces the name. तस्मिन् महोदय विश्वः अपि आगच्छति. हाँ.
So धातूनां दशगणाः सन्ति. Now अंतर्गणाः अपि सन्ति. 30 अंतर्गणाः सन्ति. So अंतर्गणाः each have the within group, as we are saying. So these are the main groups are 10 and this antargana is 30. We get the reference of these antarganas in the Sutra Patha. So there is a karika to remember these 10 ganas, and this is exactly in the same portion it should be. So if I say Prathama Gana means Bhavadi Gana, Dvitiya Gana is Adadi Gana, Panchama Gana is Swadi Gana, and Dashama Gana Churadi Gana. So it has to be that way. You cannot interchange. Okay? So Bhadadyadi Juhotyadi Divadi Swadi Revacha Rudadishcharudhadishcharu Tanuktayadi Churadayaha Bhadadyadi Juhotyadir Divadi Swadi Revacha Rudadishcharudhadishcha Tanuktayadi Churadayaha. कोई बोलेगा साथ में, एक बार बोलिए. भवादी भवादी जुहोत्यादि भवादि नाति भादद्यादि भादद्यादि भावत्यादि जुहोत्यादि दिवादि दिवादि किञ्चित् स्वादिरेव च. महोदय किञ्चित् बृहत् स्क्रीन् आवश्यकमस्ति. जुहोत्यादि दिवादि स्वादिरेव च सुरादिश्च रुदादिश्च तनुक्यादि सुरादयः. So the first gana is bhavadi or bhadi to be specific. Bhavad. Then second is adadi, third is juhotyadi, fourth is divadi, fifth is swadi, sixth tudadi, then rudhadi, then tanadi, krayadi, and last one is churadi. These are 10 ganas, and these are 30 antarganas are there. So as you can see, Bhadi gana, Prathama gana, Prathama dhatoho dhatuna kute tasya nama bhavati. Sarvesham ganana nama Prathama dhatoho eva bhavati. Bhu sattayam Bhadi Bhu adi dhatavaha Bhadi gana. तरी शब विकरण अस्ति शब इति. धातु संख्या दशोत्तरः 1000. अंतर्गणः देखो घटादि ज्वलादि युत्यादि फणादि यजादि वृत्तादि शिवादि. एता अंतर्गणः सन्ति. You don't write down anything, please. Okay, I will share this with you. Just listen to it now. Rajesh ji, बोलिए. Mahoday, when we say dhatu, is it bhu only which is dhatu, or sattayam has to be said after that, then it becomes a dhatu? Bhu sattayam means if you say bhu is a dhatu, sattayam is the meaning. Okay. So if you know, it's not the only meaning, it's one of the meaning. It doesn't mean that it has only one meaning. Dhanyawad, Mahoday. So it is for us that in, say, for example, 50-60% of the cases, this artha is used. And if I say bhu sattayam, so I also have the knowledge that I am using this, and I keep reminding myself that this dhatu is used for sattayam iti. Edha vruddho. So when I say edhate vruddho vardhate iti arthe. Now second gana is adadi. Adbhakshane iti dhatuhu. केवल महोदय. महोदय कहीं पर मैंने सत्तावाचक धातु भू अस और विद्या ये पढ़ा था. नहीं, तो ये आप सेम अस धातु का भी वही आएगा रूप उसमें, और व्रत धातु है उसका भी यही आएगा. वर्तते भी बोल सकते हैं, भवती भी बोल सकते हैं, अस्ति भी बोल सकते हैं. That is your vivaksha, what you want to say. Meaning is the same. And what about vidyate? Vidyate is the same. Vartate. Vidyate is like it is being seen. Okay. Vartate is in existence. So adadi adabhakshane shab vikran prat tasya luk bhavati.
There are 72 dhatus. There are two antarganas, jakshityadi and rudadi. Juhotyadi gana, hu prathama dhatu, hu dana danayoho, shab vikrana, parantu tasya shlu ityukte luk bhavati, अथवा लोपः भवति. चतुर्विंशतिः धातवः सन्ति. तेषु अपि अणिजादि भुञ्यादि एते द्वे अंतर्गणाः सन्ति. पुनः दिवादि गणः दिवुं क्रीडायां प्रश्नः अस्ति वा? षन् इति विकर्ण प्रत्ययः 40 ते 140 धातुस्. तेषु उषादिः, रथादिः, शमादिः, स्वादिः. There are 4 अंतर्गणास्. स्वादिगण श्वी अभिशवे श्नो इति विकरण प्रत्यय एंड 34 इति धातवः सन्ति. तुदादि गण तुद व्यथने अ इति कश्चित् विकरण प्रत्ययः. 167 dhatus which are again subdivided into iradigana, utadigana, tumfadigana, muchadigana. महोदय, तस्मिन् एक प्रश्नः अस्ति. स्वादिगणः 2 प्रकारस्य वा? मुख्य स्वादिगणः एक तस्मिन् उपरि अस्ति. तत्र This is swadi antargana of bhadigana. This is swadigana is a different. This swadigana is antargana of bhadigana. हाँ, अंतर्गण एवं वा? हाँ. अस्तु. Because when I say antargana of bhadigana, bhavani, it will change because of the prakriya will change because the vikran changes. It has a shab vikrana and swadi bhyashnu. It will So have what a is vikrana important? will be vikran Sir, will be changed and the prakriya will be different. So even if there is the same dhatu, same sounding dhatu in the swadigana, it will have a different rupa. So in the rudhadigana, rudhir avarane, shnam iti vikarana pratyayah, panchavinshatihi dhatavah, bhidadihi iti antarganaha. Tanadihi iti ganaha, tanu vistare iti dhatuhu, u iti विकरण प्रत्ययः 10 धातवः तनोत्यादिः इति अंतर्गणः. क्रयादि गणः दुक्रीय करणे दुक्रीय द्रव्य विनिमये क्रीणाति इति श्ना विकरण प्रत्ययः 71 धातवः वादिः वादिः इति द्वे अंतर्गणः वौ अंतर्गणः. चुरादि गणः चुरस्ते प्रथम धातुः णिच् प्रत्ययः तथा शप् विकरण प्रत्ययः. 950 एते धातवः सन्ति. एते अपि आकुस्म्याः, आगर्वीयाः, आधृष्याः, काण्यादिः, गम्पादिः, तुजादिः, युजादिः एते अंतर्गणाः भवन्ति. Don't get overwhelmed by the names of the ganas and antarganas. This is all for the reference only. This is, you don't need to remember everything. But when this reference comes, it should be in your mind. So it should be in your mind, right? That I have read it somewhere. For example, if you have got a sutra She Muchadinam, but so when She Muchadinam, so this is antargana or Muchadi is antargana. So if it is followed by a Shit Pratyaya or Sha Pratyaya, there will be a Numagama. Much dhatu, so there will be a Nakara, Agama of Nakara, and it will become Munchati. She Muchadinam Numagama Bhavati. That is why it has been taken as a group. Okay. So antarganaha sutra pathe patitaha santi. So what are the different some sutras we are taking? Vachisvapi yajadinam iti.
So this is sutra is for samprasaranam. सर्वे जानन्ति वा संप्रसारणं किम् अस्माभिः पूर्वं पठितम्? हाँ, भारती भगिनी वदतु। यदि संभवति चेत् स्वेषां वीडियो उद्घाटयन्तु आह्वयितुं शक्नोमि। केवलं पञ्चानाम् एव वीडियो अहं द्रष्टुं शक्नोमि। अहं जानामि कदाचित् अयं समयः सम्यक् नास्ति, सर्वे कदाचित् व्यस्ताः स्युः, but I want an interactive class. If it is convenient for the Saturday evening, so we can go to Saturday evening at 8 o'clock. This time is very convenient, sir. This is very But much if it is convenient. convenient, then no one is keeping their videos on because all are busy eating and serving. So this is, and then sutras called Ghatadayoho Mitaha, Grapadayoho Mitaha, Mitam Hrasvaha. These are Dhatoho Updhayam Vartamana Swaraha Hrasvaha Bhavati. So Upadha. So what is called Upadha? अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण उपधा। कैसे बोलेंगे इसको? लास्ट बट वन तो समझ गया, लेकिन अलोन्तस्य उपधा, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, अलो अंत्यात् पूर्व उपधा। अंतिम अल के पहले वाला जो वर्ण है वो अल मतलब क्या हुआ? What is अल? वर्णमाला। अल इत्युक्ते किम? व्यंजन वर्ण महोदय, व्यंजन वर्ण। हाँ, नहीं, हल मतलब व्यंजन वर्ण। मैंने अल पूछा, अल पूर्ण वर्णमाला महोदय। स्वर व्यंजन। आप बोल सकते हैं अल अल इत्युक्ते द्वयोः स्वर व्यंजन। अच प्लस हल इत्युक्ते अल। अल स्वर व्यंजन द्वयोः। अच प्लस हल इत्युक्ते अल द्वयोः। ठीक है, आप शॉर्ट में आप याद रखिए तो आपको समझ में रहेगा। आप अहं न श्रुतवती सम्यक्। तो शे मुचादीनां धातुषु श विकरण प्रत्यये परे नुमागम भवति। यथा मुंचति इति मया उक्तम्, मुच धातु अस्ति तस्य मुंच इति आदेशः भवति, नुमागमो भवति। सो दिस आर रेफर्ड इन द धातु पाठः। So etavat paryantam shanka asti va? No. We have learned something new about the dhatu and the ganas and antarganas. We will go gradually expanding every day. Okay, don't get overwhelmed. I'm just giving the general figure of what we are going to learn. Shanka asti chet prashtum shaknuvanti. Only I have doubt this thing on the question in antarganas, as you said, antarganas, don't worry about it. That's why I'm just listening. What is the significance of antargana? Iti aham gnatum ichchami. Just only for reference. No, that is just it. In the Sutra Patha, they have Panini has mentioned that vachisvapi yajadinam gane ye dhatavah patitaha santi tesham api kit pratyaya pare संप्रसारणं भवति। संप्रसारणम् इत्युक्ते किं वदति वा? इकक स्थाने यन् भवति। इदे इको यणचि भवति। इक स्थाने यण तत् इको यणचि स्थाने यन् भवति तदेव संप्रसारणम्। इकः स्थाने यण भवति इति तु इको यणचि सन्धि भवति खलु? इको यणचि न महोदय, इकक स्थाने रिवर्स् आर्डर् वरुम्, यन् स्थाने इकः भवति। एक्साक्ट्ली, यण स्थाने इकः भवति, रिवर्स् ऑफ इको यणचि। यण स्थाने इकः भवति, यण स्थाने इकः भवति। So when there is a vach dhatu, we say uchyate. Antargana ityukte, when we say vach, it becomes uchyate. So swapa upyate. Similarly, so all these dhatus have been learned, given in the yajadi, will have a corresponding switch of the letters.
if there is a ik letter, it will be replaced by yan letter. Yan letter, it will be replaced by ik letter. Here, vakara will be replaced by ukara. Yes. Shanka asti va? Prashna न asti? महोदय No. महोदय यथा गण मध्ये किंचित किंचित भिन्नता अस्ति एकस्मिन् गणे किमर्थं स्थापितम्? So what Panini did was, he took a 32, say for example, in this case there are 30s or 40s out of say 1000 dhatus. Out of 1000 dhatus, he's taken there, put in the Bhavadigana. So 90% of the Bhavadigana will belong to the same pattern, will follow the same pattern. So out of that, there are the 5 to 10 different ganas. So he collated these dhatus in different subgroups. That in certain condition, these subgroups will behave differently. In certain condition, this subgroup will behave differently. Only for the particular subgroups. Maybe have 10, 15 dhatus, that's all, out of 1000 dhatus. He could have said all dhatus, 30 dhatus, for example, that in place of Yajadi Nam, he could have mentioned all 30 dhatus, but it will be very difficult sutras. What sutra is meant to shorten the siddha. So it has to be arthavat as well as very small. So that is why he subgrouped the dhatus which have similar prakriya, even in the gana. Mahodaya, Antargana Dhatu will belong to the Bhavadigana. No, not always. See, I mentioned here. Antargana, For example, Antargana. So in the Bhavadigana, there is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 antarganas. So all these, dhatus will belong to Bhavadigana. No. Out of 2000 dhatus, approximate 1000 dhatus is in Bhavadigana, which is the largest gana, and that is the reason it has been subdivided into groups, so that out of this, say for example, 30 dhatus will have different behavior and different conditions. Not all, certain dhatus out of this. Mahodaya, one doubt. Antargana of Bhavadigana will belong to Bhavadigana only. Yes, that's what antargana, for example, these 7 antarganas will belong to Bhavadigana only. It doesn't belong to other Adadi or Jyotyad. So if I have done a group and I have make subgroups out of them, so definitely all subgroup will belong to that particular main group only. Right? Dhanyavada, Mahodaya. Samyak. महोदय ते सर्वेषां किञ्चित् किञ्चित् अन्तरः अस्ति वा? स्यात् antarah syat. I have given this dhatu based on the what I say, Laghu Siddhanta Kaumudi. Siddhanta Kaumudi yad Bhattojit Mahodayena Virachitam Tena Anusarena Maya Ullikhitam Asti. You can find maybe some difference here and there, but total dhatus will be the same. Ganas may vary. So as I have given, antarganaha sutra patehe patitaha santi. Why? Because see, out of all this, say for example, Yajadi is belong to Bhavadigana, first Bhavadigana. So only in the Yajadi Gana, starting from Yaj Dhatu, there will be a change of thus there will be some prasaran, not all. Only in the Yajadi Gana. Means it has a Yana Varna in the beginning. Yavarala in the beginning, that only can be changed to the Ik Varna. Okay.
So as far as we know, Dhatubhyah Chaturvidaha Pratyayah Vidhiyante Sanadi Pratyayah Nutana Dhatoh Nirmanam Kurvanti. Vikarana Pratyayah Prakriyam Darshayati. So when I say Vikarana Pratyaya, even though there is the same dhatu, because of different ganas have different vikrana, the name, there will be a change in the final production, final rupa. So this will be vikrana pratyaya. Krut pratyaya, dhatu plus krut pratyaya equal to pratipadikam. Ting pratyaya is dhatu plus ting equal to tingantam. Do you find it boring or anything? Because Vyakarana has to be learned properly. Okay, if you are losing interest, let me go. I will shift to some other topic. No. No. We are analyzing deeply. Yeah. Please do analyze with me so that I can help you analyzing. Okay. Yeah. So Don't self-analyze and go into the confusion. no. It is getting recorded to some extent. So Anand. these four pratyayas are further divided into two based on the prakriyas which have. So which is called a sarvadhatuk prakriya and ardhadhatuk prakriya, or sarvadhatuk pratyayah and ardhadhatuk pratyayah. Rajesh Mahodaya Sapiti Idanim. So this is Vyakarana is something so boring, or my style is boring, maybe. It is not boring, sir. No. It is very interesting. Don't say that, please, Acharya. It is interesting. Sarvadhatu and ardhadhatu. So he divided the entire gamut of pratyayas into two main prakriyas based on the prakriya. How this prakriya will be done of attaching dhatu and pratyaya, prakruti and pratyaya. So first he told to define the sarvadhatu. What is sarvadhatu pratyaya? Tingshit sarvadhatukam. Ting pratyayah तथा षित् प्रत्ययः सार्वधातु कन्यां प्राप्नुवन्ति. What is षित् प्रत्ययः? उषा भगिनी वदतु. षित् प्रत्ययः के अथवा उदाहरणं दत्ति वा ददाति? उषा शर्मा महोदय. नहीं सर. सर मत बोलिए, आप मेरे से बहुत बढ़िया हैं. नहीं भैया. अरे आपने ईद संज्ञा की थी ना? हाँ जी. नहीं ईद संज्ञा तो याद है. तो फिर ईद संज्ञा का 7वां सूत्र कौन सा था? लसिक. तो किसकी संज्ञा करता है? लकार, तालव्य शकार, लशक्व तद्धिते. लकार, तालव्य शकार और कवर लशकु अतद्धिते. But pratyayah should be atadhitaha or non-tadhitaha. So षित् प्रत्ययः ये तद्धिताः न सन्ति, येषां तालव्य शकारस्य इत् संज्ञा भवति. यथा शत्रु, शानज एते प्रत्ययः ये षित् प्रत्ययः सन्ति, येषां षित् इति शकारस्य इत् संज्ञा भवति. These are called सार्वधातुक प्रत्ययः. Why name sarvadhatuk and ardhadhatuk is not important. It is just a name, right? The classification. But what does it mean? It is very important to understand. First, he told Tingshit sarvadhatukam, all tiganta, all ting pratyaya belonging to all lakaras. How many lakaras are there? How many?
10 10 lakaras. lakaras. 10 lakaras. Ten lakara. Can anyone tell me lakaras? Lung, In the way how I have told you how to Uh, count, how to keep it in mind O, based E, on O. the Maheshwar. Maheshwar Sutrani. So Lut, lung, lit, Lut, lut, lit, lut, rung, lit, lut, 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 late, lot. let, lot, Hmm. lung, ling, lung, lung. Rung. Done. So after that, out of the 10 lakaras, we are at the moment not considering late and ling lakaras of two types, Ashirling and Vidhiling. Ashirling and Vidhiling. Vidhiling. So Ashirling. all these 10 lakaras by default are Sarvadhatuk lakaras by default as per the sutras. And all Shit pratyayas are Sarvadhatuk pratyayas. So in now we have to see all this lakara. What is lakara instead? It is nothing but the ting pratyayas. Lakaras are nothing else but the other name of the ting pratyayas. We also say lakar pratyayas. So when I say bhu plus lat, if I want to say, or lik plus lat, लस्य सो लट स्थाने अथवा लट लकारस्य स्थाने तिंग प्रत्ययः आदिष्टः लस्य स्थाने लकार के स्थान पर तिंग प्रत्यय का आदेश होता है. वी हैव टू रिप्लेस लकार विथ तिंग प्रत्यय. सो दिस इज एन अनदर नेम फॉर लकार. सो विच आर द लकारास have a sarvadhatuk sanya and which pratyayas which have a sarvadhatuk sanya are called sarvadhatuk lakaras and which are not are called ardhadhatuk lakaras. Ardhadhatukam sheshaha. So what Panini does is it first defines one type of anything, whether it is a pratyaya or any group. Here it is sarvadhatukam, tingshit sarvadhatukam. So it's a utsarga sutra, the main sutra. Then he gives the apvad sutra. Ardhadhatukam sheshaha. If it does not conform to this rule, it is ardhadhatuka. So all the pratyayas which are not shit can be called ardhadhatukam. Like twa, tavatu, anyar, tavyat, all can be called ardhadhatuk pratyayas. Okay? But shatru and shanach are shit pratyayas, and so are called sarvadhatuk pratyayas. And if we go here to the vikarana pratyayas, right? See here, shab is a sarvadhatuk pratyaya. शकारस्य इत संज्ञा भवति. अत्रापि शप अस्ति परंतु लोपः भवति. शप अस्ति लोपः भवति. अत्र अपि शन इति अस्ति शकारस्य लोपः भवति. अत्रापि श्नु अस्ति शकारस्य लोपः भवति. अत्र अ अस्ति. अत्र श्नम. This is u. This is shna. These are all sarvadhatuk pratyayas. But here what Panini has does is, say out of 1,000 are following the same pattern and one or two, for here it is u pratyaya. So he told that let us include that also in the sarvadhatuk lakara. So he added this particular u pratyaya in the, it's only 10 dhatus are there. So he added in the sarvadhatuk lakara only. So out of these 10 lakaras, 2 tit lakara and 2 git lakaras are sarvadhatuk lakaras. You know the tit lakaras and git lakaras? Nahi? Vaniji, what is happening? So yasya takarasya it sanya bhavati. Itsangya. Yasya nakarasya it sanya bhavati. Lata, lota, leta, lit. These are all
tit lakaras, and lung, lung, Lang, lung, drang, lung. ling are Lang, tit lakaras. ling. Mahodaya, can I request when you speak, so the other person should not speak at that time because it confuses what is the. Still, Mahodaya. Okay. Sir, So could you repeat this, sir? So out of these 10 lakaras, we have identified two tit lakaras, lat and lot, as sarvadhatuk lakaras, and two nit lakaras are vidhiling as well as lung lakaras as sarvadhatuk lakaras. Now, all balance lakaras are ardhatuk lakaras. Based on this sarvadhatuk prakriya, and in the sarvadhatuk prakriya, the vikrana pratyaya plays a very important role, and that is why, depending on the vikrana pratyaya, it is called sarvadhatuk pratyaya, sarvadhatuk lakara. Because in the ardhatuk lakara, there will not be any gana vikrana pratyaya. You will not have any shapa, shu, shnam, shu, anything on the ardhatuk lakara. For example, in the rit lakar or lut lakar, you will not hear any shna, shnam, shap, anything, nothing. Say, for example, in the pa dhatu, it's called pasyati. Gam dhatu, gamishyati. It is not gachati, gamishyati. Original gam dhatu. There is no gamayati, or gamayati is an ijanta form. So the vikrana pratyaya or the gana vikrana pratyaya, to be on the precise side, plays the very important role in the sarvadhatuk prakriya. For the ardhatuk prakriya, there are vikrana pratyayas are there, but these are lakara vikrana pratyayas, not gana vikrana pratyayas. Lakara vikrana pratyayas are there. For example, in the Drit lakara, we have a lakar vikrana pratyaya called sya, sya. And lut lakara, it is called tas. There is a sutram called syatasi bru lutoho. Syatasi bru lutoho. Lut or lut lakare, sya and tas pratyayo bhavati. And lung lakare, chli pratyaya iti bhavati. चिली को आदेश होता है सिच का, तो सिच प्रत्यय आपको लकार प्रत्यय हो जाता है. There are 3 lakara vikrana pratyayas, which is called sya, tas, and sich. So now ardhatuk pratyaya yak ta, tva, tavatu, nich, san ityadeh pratyaya ardhatuk pratyaya santi, which are not shit pratyayas. Now Panini had told all ting pratyayas are sarvadhatuk pratyayas. Now he does the 2 exceptions. Lit cha, lit lakarasya ting pratyaya ardhatukaha bhavanti. And lingashishi, ashirling lakarasya pratyaya ting pratyaya api ardhatukaha bhavanti. So out of the ting pratyaya, first he told all ting pratyayas are sarvadhatuk. And gradually he reduced these 2 lakaras, lit lakara and ashirling lakara out of it. It's called ardhatukam. So all other except because rit, lut and lung already have a lakar pratyayas like sya, tas and sich. These did not have any lakar pratyayas. So he told that these 2 are ardhatuk. It is not to be considered in the sarvadhatuk prakriya. Am I running out of time? No. अरे अर्ध धातु का अर्ध किमर्थम नाम ना जाए तो वो कुछ नहीं है, नाम दिया है, एक स आर्ध धातु का, एक आर्ध धातु का, और उसका कोई नाम का कोई मतलब नहीं है. अर्ध अस्ति हाँ, अर्ध नहीं, अर्ध, सार्ध और आर्ध, ये सॉरी आर्ध धातु में सार्वधातुक और आर्ध धातु. हाँ,
सार्वधातुक और आर्ध धातुक। पहला वाला है वो सार्वधातुक, मैंने सार्वधातुक प्रत्यय। एतावत् पर्यन्तम् अवगच्छन्ति वा? आम महोदय। आम महोदय। जिसको समझ में नहीं आ रहा आप पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस आर वी आर स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम अ फ्रेश, सो I don't mind teaching you 1,000 times. Sir, in this, what I have understood is out of 10 lakaras, lit lakara and ling lakara is ardha dhatu, but rest all 8 belongs to sarvadhatu. No. What he said, this vikarana pratyaya having the lakara vikarana pratyaya, what I have told you, like lit lakara, lut lakara and lung lakara. These 3 lakaras are already have a lakara pratyayas, lakara vikarana pratyaya, like sya, tas and sich. So these are not covered in the standard shnu, shap and everything. These are shnu, shap and these are not related to that. So these are ardha dhatu. Okay, sir, got it. Only shit pratyayas are sarva dhatuka. Because this sya, tas and sich are not sarva dhatuka, so it is called ardha dhatu pratyaya. And these 2 remain. So he told that by giving 2 separate sutras that linga shishi and litcha will be ardha dhatukam. Okay. So this meant 4 lakaras will be sarva dhatuk lakaras and balance 6 lakaras will be ardha dhatuk lakaras. That the Lord, lung and vidhiling will be sarva dhatukam and all balance 6 will be ardha dhatukam. Thank you, Madhya. So these are the tit lakaras and git lakaras, Vanishri Mahoday. Lat, lit, lut, lut, late, load are tit lakaras. Lung, ling, lung, trung, git lakaras. Gakarasya it sanya bhavati, takarasya it sanya bhavati. It sanyayaha niyamaha manasi santi va sutrani. भवानी भगिनी माता न वदतु इदानीं सर्वेभ्यः अवसरं ददतु। वदामि महोदय। भवती पाणिनेः वर्गः स्वीकुर्वन्ति, अनेन अहं न पृच्छामि। इदानीं अन्येभ्यः Chutu. Last, no, don't say chutu. You have to tell from the beginning. Oh. उपदेशे जनुनासिक इत्। उपदेशे जनुनासिक इत्। हलन्त्यं न विभक्तु स्म न विभक्त्य। न विभक्तौ तु स्माः। बीच में एक वार्तिक है, इत संज्ञा वाच्या न विभक्त्या तु स्म। तत्परं किं? तदनन्तरं आदौ ङी टुडवः। आदिर् टुडवः। Now all these were common for both dhatu as well as pratyayas. Now three base sutras are only for pratyayas. Shah pratyayasya. Then chutu. 7 चुकु लसक्वदत्तिते तस्य लोपः अदर्शनं लोपः। लोपः इत्युक्ते अदर्शनं लोपः। आप ये याद नहीं रखेंगे तो कैसे आगे प्रक्रिया करेंगे बताइए। जब आप धातु आपको मिलेगा, प्रत्यय आपको मिलेगा, आपको उसी में से आपको मालूम पड़ना चाहिए कि किसमें आत्मनेपदी प्रत्यय लगते हैं, किसमें परस्मयी लगते हैं, किसमें उभयपदी लगते हैं। खाली धातु का औपदेशिक रूप देख करके मालूम पड़ना चाहिए आपको।
आम। So this is how to identify dhatu based on the pratyayas. So उसमें किसकी इत संज्ञा हुई है, इसके बेस्ड पर तिंग प्रत्यय आत्मनेपदी है, उभयपदी है या फिर परस्मैपदी। अनुदात्तंगित आत्मनेपदम, अनुदात्तंगित आत्मनेपदम पदम। यस्य अनुनासिक अचः इत संज्ञा भवति, सः स्वरः यदा अनुदात्तः अस्ति अथवा यस्वरः हलन्त्यम् ङित् इत्यनेन प्रत्यय। लोपः प्राप्तः सः ङित् अस्ति, सः आत्मनेपदं प्राप्नुवन्ति। जो जिसकी अंतिम अनुनासिक अच की इत संज्ञा हुई है, वो स्वर यदि अनुदात्त है या फिर जो वर्ण की हलंत्यम से जो व्यंजन की इत संज्ञा हुई है अंतिम, वो ङित् है, गकार, पंचम वर्ण ऑफ गकार क वर्ग, उसको आत्मनेपदी प्रत्यय लगते हैं। यथा डिंग, शिंग, सिंह शेते। शिंग शेते, डिंग डयते। एध वृद्धौ, एध में अनुनासिक अच अकार है परंतु वो अनुदात्त है। अनुदात्त अकार की, अनुनासिक अकार की संज्ञा हुई है, इसीलिए वो आत्मनेपदी है, एध। We will go a little bit further on this, and if I find a saswara dhatu patha, I will share next time. So dhatu patha has a different swara marked on. Udatta, swarita, and anudatta. Udatta has no marking. Anudatta has under marking, underline, and swarita has two vertical line over the swara. So if a dhatu, if I say udatta swaritet, don't get confused. I'm just telling you for the name, it's a namesake. If a dhatu is udatta and swaritet, so what does the first udatta signify and what is swariteta signifies? Swariteta means swarit, स्वर की इत संज्ञा हुई है। मतलब स्वरित का मतलब क्या होता है? स्वरित कर्तृप्राय क्रियाफले उभयपदी प्रत्यय, वो उभयपदी प्रत्यय उसको मिलेंगे। मतलब परस्मै आत्मने दोनों ही चलेगा। और जैसे मैंने यहाँ कहा उदात्त स्वरितेत, जो पहले वाला जो उदात्त मैंने कहा वो आर्ध धातु प्रक्रिया में आएगा, उसमें इडागम होगा कि नहीं होगा वो दिखाएगा। सो जस्ट बाय नोइंग द धातु पाठ, सस्वर धातु पाठ, वेदर द प्रथम स्वर इज उदात्त और अनुदात्त एंड द अंतिम स्वर इज स्वरित और अनुदात्त, वी विल नो द डिफरेंस विच प्रक्रिया इट विल गेट। उदात्त स्वरितेत, उदात्त will have a set dhatu, will have idagama. If it is an anudatta swaritet, it will not have an idagama. Okay, this will go a little bit explain after some time. So what is the udatta and anudatta is again? Swaraha. Swara, okay. Swaras are defined into, say for example, Hasva, Dirgha and Pluta. Further, yes, they are classified into udatta, anudatta and swarita, depending on the which voice code, the place ucharana sthane bhavati. If it is on the top of the ucharana sthana, it's called udatta. If it is the base of the ucharana sthana, it's called anudatta. If it is the middle, it is swarita. Okay, fine, sir. Good. Okay. But so I have written here, see, edha, atra edha iti likhitam asti. Dhakara, there is a underline over dhakara here. Edha. Edha. There is an underline under dhakara. So, which is a anudatta swara.
And that swara of akara, that is thakara anantaram yah akara vartate, anunasik akara sa akara anudatta asti. The anudattasya akarasya it sanya bhavati, सः आत्मनेपदी प्रत्ययः प्राप्नोति। अत्र बाध्नु इति धातु अस्ति, बाधते इति रूपं भवति खलु, बाधते। अत्र अनुनासिक ऋकारस्य इति संज्ञा भवति, स ऋकारः अनुदात्त अस्ति, बाध्र अनुदात्त, सो आत्मनेपदी प्रत्ययः। शिंग स्वप्ने, शिंग से शेते शयाते शेरते, अत्र गकार अस्ति कवर्ग पंचमः, so अनुदात्तंगित आत्मनेपदम, so this will also have an आत्मनेपदी प्रत्ययः। So what is an ubhayapadi? Where will I get the ubhayapadi? Svarita ita kartrabhipraye kriya phale. So the swara, either if it is a swara which has been anunasik swara, which is swarita, or the vyanjana which has been called ita is a nyakara, chavarga panchama, it will have a ubhayapadi. For example, aniya prapane, atra nyakarasya it sanya bhavati, nya, chacha jaja nya. So we have two rupa, nayati nayate. Dukrinya karane, kuru dhatu, karoti kurute. Dupachash pake, pach dhatu, atra chakar gu pachash. So chakara antara yada akara asti, sa स्वरित अस्ति, अनेन डुपचश् पाके पच धातुः पचति पचते इति रूपाणि रूपे भवति। So there are some dhatu which are specifically told as atmanepadi, like edhate, vandate, sevate, will have atmanepadi rupam, like what we have learned, based on the itsangya swara and antim vyanjanam. If it is a ngakara, then atmanepadi. And there are some dhatus which are not there, which is not a ubhayapadi, swaritahita nasti, anudatangita api nasti. Sheshad kartari parasmai padam. Sheshad kartari parasmai padam. Why I say kartari parasmai padam? Because in the karmani all will have an atmanepadi pratyayas, right? In the kartari only will have parasmadi pratyayas. Gacchati gamyate, right? कर्मणि मध्ये सर्वदा आत्मनेपदी प्रत्ययः एव भवन्ति। भवन्ति। महोदय, अन्यत् शङ्का समाधानं कृतवान् महोदय। धातु अट इति धातौ टकारात् पूर्वः अकारः उदात्तः अस्ति. So when there is a udatta, there is no marking anywhere. We have to understand, if there is no marking, it is an udatta swara. First swara you have to see, and the antim swara which is already been done, the itsanya. So what I have just explained, udattah, udattet. Udattet means udattasya swarasya itsanya. Udatta it, udattet. So the itsanya, what the swara we have done, the itsanya was udatta. It was neither swarita, neither anudatta. So it will be sheshad kartari parasmai padam. If it is the udatta swara, which was it, it's called kartari parasmai padam. Okay. Do you want to continue, or let us give it stop for them? Let us just
खाना पचाइए थोड़ा बहुत, बाद में नेक्स्ट वीक से फिर से थोड़ा कोशिश करेंगे। See, I've met all this thing, Tudadi Ganas, everything was ready. परन्तु मम मस्तके एतत् नास्ति डैजेस्ट करने के लिए। I don't have That the is thing. why I have I given have the to time of digest only this. 1 hour. I have given the time of only 1 hour, 11:30 to 12:30. महोदय मस्तके अष्टाध्यायी पाठाः कथं मम अपि मम तिष्ठति? मस्तके नास्ति, परन्तु कथंचित् यदा अहं कथं पाठयामि तिष्ठति? तस्मिन् समये मस्तके आगच्छति। आम्। मम यदा अहं कार्यालये भवामि तस्मिन् समये यदा को मां प्रश्नः पृच्छति अहम् उत्तरं दातुं न शक्नोमि, परन्तु यदा अहं पाठयामि तस्मिन् समये यदा भवन्तः पृच्छन्ति चेत् मनसि आयाति। Mahodaya, like I do have one doubt. Like maybe I'm maybe wrong. Like in our language, we tell Udatta Manobhava means he has got a very good broad-minded. Udatta means high. High. In high pitch. Udatta. Oh. So Anudatta is low. It's low, high, okay. low, and medium. Okay, even that is a like word. Yeah, Udatta Okay. means high. Which is High, benevolent okay. is very high qualities. Okay. Okay. धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। धन्यवादः।